Hello, welcome to eHealth Indonesia 2020 Goes Online. This is University Webinar Series. My name is Puji, and I am going to be moderating this webinar. This webinar today is going to be presented by Tampere University. I am not sure I'm pronouncing it correctly, but thank you for being here and welcome. Would you like to introduce yourself to the audience? Yes, hello. Yes, you got it quite well. I'm Joanna. I'm from Tampere University Admissions Office. All right, thank you very much, Ms. Joanna. So for everyone in the audience, please stay tuned until the end of the webinar because we will hold a Q&A session. And if you have any questions about the presentation or anything related to Finland's higher education, you can submit your questions in the YouTube live chat session anytime throughout the presentation. And now please welcome Ms. Joanna from Tampere University. Thank you so much. It's a pleasure to be here. And today we'll be talking about our university, about the programs that we offer, about the scholarships, and about the different fees. And we'll be, of course, looking at the admissions and residence permit things. And if you stayed or started already with Haakahelia, you heard some of the residence permit things. And we have also one of our lovely, talented Indonesian students here to talk to you about her experiences with us. So, Tampere University, we are actually the second largest research university in Finland with 3 campuses in the city of Tampere, which is the 3rd largest city in Finland. We're just about 1.5 hours on the train north from Helsinki. We have about 19,000 students, a little under 10% of them are international students. They mostly study in our international degree programs, so the programs which are taught in English. Majority of our programs are at master's level, but we also have opportunities at bachelor level. As a research university in international research and domestically, our research focuses on technology, health, and society. If you've heard about University of Tampere and Tampere University of Technology, you are actually in the same place. We are a young university. We were established in 2019 as a merger of 2 of these universities. So we are young, but we have been running for decades. We are 34th in the Young University ranking, and we are ranked in top 350 universities in the world. Some of our notable alumni include our present Prime Minister, Ms Sanna Marin, who was actually this week chosen by BBC as one of the most influential women in the world. So, of course, we're very proud of her. So student services, they cover a lot of things, and services for international students are the same as for the domestic students. We do understand that traveling all the way to Finland requires extra help. So, for example, all international students, when they start their studies, have a very intensive and extensive welcome week, and they have student tutors to help them out in the beginning. We have extensive library services, which means that a lot of our students never actually have to buy a book during their studies, which saves a lot of money. And libraries are the place where a lot of students go to study. The Language Center enables you to also study, for example, Finnish language, but other languages. Finnish language is not really required when you live in Finland because so many people speak here English. We have a housing foundation. You heard a bit from Harri about housing, and it is very similar all through Finland. Our housing foundation enables you to either apply for shared housing or with other students, or even family housing for those looking for to do, for example, their master's or PhD and already have a family. We have a Finnish student health service system, which gives the basic services in healthcare. And we have so many other services that we require. That basically students can just take part if they like, or they are automatic services. Like Unispro is definitely the place to be when you need that time to relax. Our university has 7 faculties.
Each of these faculties has English taught programs. All of them have it on master's level. And then also at doctoral level. So we have about 22 doctoral schools, and all of these faculties also provide education there. 2 of these faculties have bachelor's programs. So let's look at the programs. As I said, there are quite a few programs that we have. The best way to always get to know a program is to really research what kind of courses they have and what kind of eligibility criteria they have. We will go through the list, but to get a better understanding, if this program is suitable for you and your interests, take a look at the website and talk to the program coordinators and really dig in deep into the programs. But the bachelor's programs we have are 3-year programs, so 180 ECTS. So if ECTS is not familiar to you, it means European Credit Transfer System. So a lot of European universities put out the credit numbers. We have the Science and Engineering program, which offers 2 tracks, both in computing and electrical engineering is one, and natural sciences and technology is the second track. And then we have the program Sustainable Urban Development, which offers 3 different tracks in which you basically choose when you apply. What is very important to know about research universities in Finland and their bachelor's programs is that when you are accepted to a bachelor's program in Finland, in a research university, you actually are automatically also admitted to a master's program. It requires that you graduate from the bachelor's, and then you can automatically continue without separately applying to the master's program. Unless, of course, you want to, for example, change your field. But this is an important factor that you might want to pay attention to when you apply to any Finnish research university. So about the master's programs. Master's programs in our university are always 2-year programs. And this is the list that will start from this slide. And like I said, further information on the website. So we cover a lot of different fields. For example, if you're interested in education sciences, we have the teaching, learning and media education. We offer, for example, game study research. So not game development, but actual research into game studies. For those interested in social sciences, we have 4 different, very popular tracks. We have the gender studies, global and transnational sociology, public policy analysis, and our most popular program, peace, mediation and conflict studies, which is very well known around the world. Then we have the leadership program, which has 3 different tracks covering politics, governance and business management. These 3 tracks actually cooperate a lot with each other, so you can actually quite well choose courses between these tracks. In biomedical science and engineering, we have 3 different tracks. We have also a separate program in biomedical technology. And also we have the public and global health, which is one of our leading programs. We also have leadership business management programs. For engineering majors, we have the business and technology program, those interested in developing their skills more on the business side. We have the very important field of security and safety management with 2 tracks. And you probably noticed that Finland is quite known for information technology, and we are some of the leading experts in this field. We have 4 different tracks to choose from embedded systems to AI and robotics. And in computing science, there are several tracks to choose from. So when I say tracks, these are usually the ones that you choose before you apply to the program, but they are in the same field. In human technology interaction, you actually have 2 different options depending on the interest that you have in the field. And as we have the engineering as one of our biggest faculties, we have different options in the field of engineering and
technology. We have automation, we have robotics, and of course we have electrical engineering, where our bachelor students continue to. We have also a brilliant program in environmental engineering. Our photonics technologies program is one of the European leading programs and our flagship program. And those majoring in architecture, you might be interested in our sustainable architecture program in the built environment technology field. So those were the programs that we have in offer. So a lot of different ones to choose from, and you're probably wondering about the fees. So the fee system goes that non-EU students are required to pay fees, which vary a bit between the programs. So for master's level, there are some variations. Check out the website if you are interested in some specific field, and you find the information there. For bachelor's, it's about 10,000 euros per academic year. But if you are required to pay, you are also eligible to apply for scholarships. All non-EU students who are required to pay also can apply for our scholarships, which usually are about tuition fee waivers. So the biggest one is the tuition fee scholarship, which covers 100% of the tuition fee. This scholarship you can apply to at the same time as you apply for the place. So the study place and the tuition fee scholarship are in the same application. It is a merit-based system, so it depends on how well you've succeeded in your previous studies. If you are not offered this scholarship, you are then eligible to apply for the early bird scholarship, which is 50% of the tuition fee for the first year. This offer comes to you at the same time as the admissions results arrive. And then during your studies, you can apply for tuition fee waivers. So about the career, so you have different options. As we are a research university, of course, the doctoral schools, like I mentioned, are one very important part of continuing your education and your career. But the university, as a leading research university in Finland, is also very tightly connected to the industry in different fields around Tampere, but also globally. We have mentoring programs in our university, and you can even stay in Finland to just look for work, because you can apply for residence permit after graduation to look for work. That is valid for up to 1 year. And then about the admissions. So this is a brief introduction. Visit the website, contact the admissions office if there are any problems that you might have, or visit our virtual booth on Friday and Saturday. So for bachelor level students, we do accept international baccalaureate students, but majority of our international students apply through SAT. Please pay attention that the minimum score is different for the science and engineering program and for the sustainable urban development program. But for master's level, it's quite easy to understand when you're eligible. If you are eligible back home for master's level studies, you are eligible here in Finland. So you would need to have a bachelor's degree, or you can apply during your last year of bachelor studies. The bachelor has to be finished by end of July. Language requirements cover the popular tests like IELTS, TOEFL, and PTE. For bachelor level, you do not need this. And then we require a letter of motivation, your interest, and so on, and the CV. About the residence permit, students apply for residence permits, not for visa, and you need to make sure that after paying the tuition fee, if you are still required to pay, you need to make sure that you are able to support yourself. And the minimum required by the Finnish Immigration Office is 6,720 annually. You need to make sure that you have an insurance and, of course, the letter of acceptance. And with this residence permit, you can also work part-time. Some of our students do work part-time. Some of the programs are very intensive, so it doesn't leave much time for outside work, but some students do work. It depends a lot on your skill sets and what's out there as job options.
admissions is coming up very soon. So if you're interested in applying already this year, pay attention to the deadlines. So the master's program application starts already in a couple of weeks, but bachelor's starts in January, and both of the application deadlines are in January. So make sure that you know about the different rules and regulations and that you know how to apply. But we have wonderful staff who is always ready to help you. But now I have the great pleasure of introducing one of our students who is studying with us at the moment, and she'll be here to share some of her experiences about Tampere University and her studies. So Camilla, welcome. And you can start sharing your presentation and share your knowledge and experiences. Camilla, you're still a bit muted. Yes, okay, sorry. No problem. Okay. I think I have a bit of I can't move my slides. You can maybe click on the left corner. There should be some arrows there that you see which help in the presentation. It's not there. I think I just saw them briefly. It's very faint. It's there now. Okay. Okay. Is my video on now? Okay, no. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you, Anna. And apologies for the technical difficulties. But Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di Indonesia. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya mengenai pengalaman saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai pandangan saya terhadap Tampere University dari sudut pandang pelajar Indonesia. Harapannya setelah presentasi ini nanti teman-teman bisa melihat betapa serunya dan nyamannya belajar di Tampere University. Langsung saja perkenalkan, nama saya Insani Kamlia Tanjung, silahkan dipanggil Kamilia. Dan saya lahir di Bekasi, namun saya besar di Malang. Saya lulus SMA dari Madrasah MAN 3 Malang, kemudian S1 di Undip, dan dengan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada tahun 2018. Kemudian saya langsung lanjut S2 di Tampere University dalam program Public and Global Health. Oke, beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 setidaknya. Yang pertama mengenai nilai-nilai pendidikan di Finlandia beserta budaya pendidikannya, kemudian mengenai fokus riset dan pengalaman internasional yang kemungkinan bisa ditawarkan oleh Tampere University, dan mengenai aktivitas saya sebagai mahasiswa di Tampere University. Oke, yang pertama ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu nilai-nilai sistem pendidikan di Finlandia. Nah, ini adalah berdasarkan pengamatan saya yang bisa berlaku untuk seluruh Finlandia. Yang pertama yaitu kemandirian dan kepercayaan. Kemandirian di sini dimaksudkan adalah kemandirian mahasiswa, dan kepercayaan adalah kepercayaan universitas dan tim pengajar terhadap kemandirian mahasiswanya. Contohnya, saya di sini, kami diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah apa saja dan berapa banyak yang ingin kita ambil mata kuliahnya. Dan sangat sedikit sekali campur tangan dari pihak dosen maupun tim pengajar. Jadi prinsipnya di sini adalah tim pengajar percaya bahwa kita sebagai mahasiswa lebih tahu seperti apa mata kuliah yang ingin kita ambil, nyamannya seperti apa, kita belajar dalam kondisi seperti apa gitu. Dan ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya cukup ambisius. Universitas bisa menyediakan supportnya untuk kalian menggapai misi-misi kalian. Tapi kalau kalian tipe mahasiswanya yang biasa-biasa aja, kalian puas dengan IPK yang standar, universitas pun tidak akan menuntut lebih gitu. Dan panduan atau bantuan dari pihak pengajar akan datang apabila
kita meminta bantuan. Jadi sistemnya kalau kita tidak bertanya, kalau tidak ada berita, artinya baik-baik aja gitu. Jadi memang semuanya sangat dibebankan kepada mahasiswa. Kita yang harus mandiri, kita yang harus lebih aktif karena kita dianggap sudah lebih tahu mengenai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai mengenai kesetaraan. Mungkin sudah banyak yang dengar mengenai kesetaraan gender atau kesetaraan antar berbagai ras dan warga negara, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kesetaraannya juga berasal dari aspek status sosial dan latar belakang pendidikan. Sangat tidak ada sekali perbedaan interaksi atau status sosial antara tim pengajar, dosen, profesor dengan kami yang mahasiswa. Begitupun saya yang lulusan S1 langsung S2, tidak ada pengalaman kerja, kalau saya memberikan pendapat di kelas, pendapat saya sama berharganya dengan teman saya yang sudah misalnya 5 tahun atau 10 tahun punya pengalaman kerja. Jadi kesetaraannya ini luas, bisa diterapkan dari berbagai aspek, tidak hanya gender, tidak hanya ras, tidak hanya agama, tapi segala halnya setara. Dan yang nilai ketiga adalah pendidikan sepanjang hayat. Yang saya perhatikan di sini adalah seluruh lembaga pendidikan di Finlandia membuka pintunya untuk setiap orang yang ingin kembali melanjutkan pendidikannya. Dan ini terbukti dari teman-teman saya yang rentang usianya sangat beragam. Saya yang usianya 23 tahun paling muda, dan yang paling tua bisa sampai 50 yang sudah mau punya cucu gitu. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa Finlandia sangat peduli terhadap pendidikan warga-warganya. Nah, sekarang kita bisa beralih mengenai budaya pengajaran dan pembelajaran yang saya sendiri alami di Tampere University. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sangat merasa ada interaksi erat antara murid dan guru. Dan ini bisa terlihat dari panggilan informal. Jadi saya memanggil guru saya nggak perlu pakai Pak, Bu, atau Profesor, dan saya tidak perlu memanggil nama belakangnya, cukup nama depannya saja. Kemudian sebagian besar komunikasi terjalin melalui email. Respon yang paling cepat saya dapatkan melalui email itu bisa dalam hari yang sama dan pada waktu yang sama, dan yang paling lambat yang saya alami sekitar 1 minggu. Tentunya respon email tergantung dengan apa yang kita tanyakan dan apa yang kita diskusikan ya. Begitu. Kemudian di sini banyak sekali kegiatan bersama antara guru, staf, dan murid. Seperti yang bisa dilihat di gambar sini, ini adalah profesor saya. Waktu itu kami diundang ke rumahnya, dan dia tinggal di dekat danau, lalu dia punya kapal kecil, punya boat. Kami mahasiswanya disuruh diajak untuk naik boat, terus diajak keliling-keliling di danau di sekitar rumahnya gitu. Kemudian ini kami juga diundang untuk perayaan Natal, dan ini adalah tim choir dari staf dan guru gitu. Dan ini menurut saya adalah pengalaman yang nggak pernah saya alami sebelumnya, karena benar-benar terasa seperti teman sendiri gitu. Dan yang unik juga menurut saya adalah karena di sini boleh komplain kalau mahasiswa merasa terzolimi. Kayak misalnya waktu itu kami mahasiswa mengambil beban mata kuliah yang 4 SKS gitu ya misalnya kalau di Indonesia. Tapi ternyata kami semua mahasiswa kok ngerasa kayaknya beban kerjanya, tugas-tugas yang diberikan tuh seperti setara dengan 6 SKS gitu. Nah, itu kami sebagai mahasiswa boleh dibicarakan di depan kelas, dan itu dosennya benar-benar mau mendengarkan, mau diajak diskusi. Yang mana ini sangat berbeda dengan Indonesia, setidaknya yang saya alami di Indonesia dulu, bahwa mahasiswa itu hanya terima jadi, nggak bisa ada komunikasi dua arah gitu. Kemudian selanjutnya mengenai budaya pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, isinya sekitar 10-30 mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang beragam, karena saya dari jurusan Public and Global Health. Jurusannya ada yang dari farmasi, ada yang dari keperawatan, ada yang dari pekerja sosial. Kemudian terkadang nggak hanya dari mahasiswanya, nggak hanya program saya aja, nggak dari Public and Global Health aja, tapi juga ada dari misalnya dari jurusan sosiologi gabung kelas kita, atau dari jurusan ekonomi gitu. Jadi sangat beragam. Kemudian tidak ada aturan berpakaian, bisa dilihat di sini. Semuanya casual sekali, apalagi kalau winter semuanya banyak yang pakai sweater gitu, dan kadang ada juga yang pakai sendal jepit terus pakai kaos kaki gitu. Jadi itu saya rasa nggak akan bisa diterima kalau di Indonesia, tapi di sini semuanya datang dalam kondisi apapun itu diterima gitu. Kemudian kami juga punya aturan 15 menit. Misalnya disebutkan bahwa kuliah itu mulai dari jam 9 sampai jam 11. Artinya kuliah itu akan baru benar-benar dimulai 15 menit setelah jam 9 dan akan berakhir 15 menit sebelum jam 11. Dan yang uniknya lagi juga, kami dibolehkan ngopi sambil kuliah. Jadi di antara kuliah gitu, misalnya yang jamnya lama sekitar 2,5 jam kuliahnya, itu selalu ada jeda 5-10 menit untuk kami keluar beli kopi gitu. Dan ini
Contohnya bisa dilihat di sini, kami bawa kopi, terus kadang juga boleh beli misalnya ke kantin beli misalnya croissant atau wafer atau biskuit gitu tuh dibawa di kelas gitu. Jadi nggak akan pernah ngantuk di kelas karena kita boleh sambil ngopi dan boleh sambil makan gitu. Jadi benar-benar relax. Nah, sekarang kita beralih ke topik mengenai fokus riset. Coba teman-teman perhatikan dengan baik dulu kotak dan segitiga yang ada di layar ini. Kemudian teman-teman lihat apakah di situ ada jurusan atau minat riset yang teman-teman inginkan. Kalau kalian tertarik dengan dunia riset dan kalian bisa menemukan jurusan kalian atau minat riset kalian, maka Tampere University bisa menjadi tempat belajar yang cocok untuk kalian. Contohnya seperti saya menyukai dunia gerontologi, yaitu dunia mengenai kesehatan dan kesejahteraan lansia. Dan Tampere University ini punya Gerontology Research Center, yang mana saya tergabung di dalamnya. Keuntungan yang paling rendah adalah kalau kalian menemukan jurusan kalian di sini, artinya kalian akan mudah mendapatkan dosen pembimbing untuk tesis. Dan keuntungan yang paling besarnya lagi, yang paling besar, yaitu kalian bisa tergabung ke dalam proyek-proyek penelitian yang levelnya nasional, level Eropa, bahkan internasional. Dan yang paling saya suka adalah hasil penelitian kami yang kami lakukan di Tampere University ini memang dibawa ke pemerintah untuk membuat kebijakan. Contohnya profesor gerontologi saya itu kemarin waktu corona lagi tinggi-tingginya, diundang ke pemerintah untuk diminta pendapatnya mengenai penanganan COVID-19 terhadap kelompok lansia, yang mana kita tahu kelompok itu sangat beresiko untuk terkena COVID-19. Seperti itu. Kemudian Tampere University juga menawarkan pengalaman internasional dalam bentuk yang lainnya. Contohnya seperti magang, internship. Yang saya tunjukkan di sini adalah email-email yang saya terima dari dosen atau staff dari Public and Global Health. Yang ini contohnya dari Roma, Italia. Kemudian ini ada short course 2 minggu aja setara dengan 5 SKS. Itu di India. Kemudian ini yang saya ambil kelasnya, kelas 1 minggu setara dengan 2 SKS, profesornya dari Robert Koch Institute dari Jerman, dan staf pengajarnya dari European Center for Disease Prevention and Control, itu kayak WHO-nya tapi WHO khusus Eropa gitu. Kemudian ini yang terbaru kemarin ada lowongan magang internship di Gavi tentang vaksin, karena mereka lagi butuh orang untuk percobaan vaksin ke negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke keseharian saya sebagai mahasiswa. Yang ingin saya tunjukkan di sini, keseharian saya saat tidak ada COVID ya, gitu. Jadi tolong diingat ini kalau tidak ada corona. Nah, saya biasanya kuliah sekitar 4-6 jam, tapi karena mengingat tadi ada aturan 15 menit, jadi nggak selalu full 6 jam kuliah gitu. Nah, kemudian makan siangnya sekitar biasanya 11:30. Dan saya masukkan di sini makan siang karena dengan student card kita dapat diskon untuk makan siang. Jadi bayarnya cuma 3 euro. Dengan 3 euro kita udah dapat, di sini ada nasi, ada kentang, terus kita bisa milih lauknya, bisa daging, atau bisa yang vegetarian, atau bisa ikan. Terus bisa dapat dua helai roti, dapat salad, terus ada sirup, atau bisa ngambil juga susu gitu. Jadi dengan adanya harga yang murah ini, saya bisa menabung, terus saya juga nggak perlu mikir harus bikin bekal gitu. Dan itu sangat membantu. Selesai kuliah, saya pergi ke perpustakaan, dan saya suka banget perpustakaannya, sangat nyaman, bahkan saya lebih sering belajar di perpustakaan kayaknya daripada di apartemen saya sendiri gitu. Jadi perpustakaannya sangat nyaman, dan biasanya saya menetap di perpustakaan itu sampai perpustakaannya tutup. Dan yang lebih serunya lagi, selesai saya belajar seharian, saya pergi ke gym, karena fasilitas gym ini diberikan oleh kampus. Kalau kita mahasiswa, maka kita akan dapat diskon gitu. Jadi saya gabung ke membershipnya gym. Dan yang lebih serunya lagi, saya tertarik ke gym ini karena teman-teman saya semuanya pergi ke gym, dan itu sesuatu yang saya nggak ngerasa ada di Indonesia gitu, karena teman-teman saya semuanya pergi ke gym. Jadi kalau saya nggak pergi ke gym, saya ngerasa ada bahan pembicaraan yang ketinggalan gitu, jadi kayak nggak nyambung ngobrolnya gitu. Makanya saya pergi ke gym, dan saya menyukai kegiatan itu karena jadi rutin sekarang pergi ke gym. Kemudian ini adalah hal-hal yang saya lakukan selain belajar, selain weekdays gitu. Kalau weekend, di sini banyak kegiatan outdoor yang seru.
kalau lagi musim dingin gitu, danaunya beku, jadi kita bisa ice skating di danau aja, nggak perlu indoor gitu. Kemudian ini foto saya suka main piano, jadi saya main piano biasanya di auditorium kampus, karena banyak auditorium yang biasanya ada pianonya, dan kalau auditoriumnya kosong, saya tinggal datang aja gitu, main terserah kita gitu. Kemudian ini ada perpustakaan kota, terus ini ada banyak diskon untuk student, jadi saya bisa nyobain banyak kafe dan banyak restoran di sini karena ada diskon student. Terus ini ada sports bar, kadang diajak teman buat nonton pertandingan gitu di sports bar. Kemudian ada juga aktivitas keagamaan, di sini ada masjid, dan komunitas Islamnya cukup erat walaupun kecil. Ada halakoh, ada pertemuan untuk khusus wanita, Sabtu Minggu, dan organisasi yang lainnya. Saya tergabung dalam PPI, kemudian ada perkumpulan orang Finlandia Indonesia, dan kadang saya juga suka bantuin orang Indonesia di sini jualan makanan Indonesia. Dan seperti terlihat di gambar ini, banyak orang yang ngantri makanan Indonesia gitu. Dan ini adalah sesuatu yang baru saya rasakan. Saya mulai tumbuh rasa kecintaan terhadap alam, karena di sini alamnya sangat jinak gitu, tenang banget. Hewan-hewannya itu kayak kelinci, terus rusa, tupai gitu. Jadi hewan-hewannya itu bukan hewan yang ganas. Jadi kalau misalnya duduk-duduk di taman atau di hutan itu kita merasa tenang, damai gitu. Dan foto yang dilihat di sini adalah aurora borealis. Ini fotonya diambil di belakang apartemen saya. Jadi sangat dekat sekali dengan alam gitu. Dan kami di sini modelnya kalau nongkrong nggak selalu habis-habisin uang, nggak selalu ke mall gitu. Karena mall bukan jadi tempat buat nongkrong, kami nongkrongnya ke taman bersama. Dan ini adalah apartemen saya. Saya suka sekali apartemennya, nyaman, apartemen mahasiswa. Dan tolong diingat jangan mencari AC, tapi harus ingatnya heaternya karena di sini dingin gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa apartemen mahasiswa selalu dekat dengan public transportation, dekat dengan bis. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan bis atau harus jauh jalan kakinya. Dan ini adalah biaya hidupnya yang paling besar mengenai apartemen, belanja harian, dan public transportation. Gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah 1,5 tahun saya di Tampere University, saya bisa merasakan bahwa saya mendapat pendidikan yang berkualitas, komunitas internasional, dan pengalaman yang berkesan. Terima kasih. Okay. All right. Thank you very much, Joanna and Camelia, for introducing us to Tampere University. We already have a few questions from the audience. Yes. The first one, I think Ms. Camelia would be able to respond to that. Ada pertanyaan tentang pembiayaan. Kalau Camelia ini self-funded atau ikut program scholarship, dan kalau ikut program scholarship, apakah bisa dijelaskan program beasiswanya apa? Oke, kebetulan waktu saya daftar di tahun 2019 itu, saya ada beasiswa namanya Academic Excellence yang menanggung tuition fee dan living cost. Jadi memang yang sekarang sudah tidak ada lagi beasiswanya. Sekarang beasiswanya hanya mengcover tuition fee. Namun memang waktu itu saya dapat rezekinya, alhamdulillah dapat tuition fee dan living cost, yang mana living cost-nya setiap bulan 700 euro. Gitu. Right. Terima kasih, Mbak. Berarti sekarang udah nggak ada lagi ya ininya yang full scholarship. Iya, tapi udah. Kalau ini berarti hanya tuition fee saja. Iya, tuition fee. Tapi bahwa di sini bisa sambil part time, dan itu banyak orang yang bisa survive dengan part time itu. Alright, so actually the question on other than funding, another question that's pretty much an FAQ is about living cost and how people could sustain themselves through part-time jobs. So yes. Any of you would like to enlighten us further on how far can your part-time job actually fund or sufficient for your living cost? And what are the opportunities are like these days, especially with in COVID times? Yes, of course, COVID-19 has made this situation quite difficult because a lot of the students, for example, if they have a part-time job, it might be in restaurants and so, and those are, of course,
very difficult. In a very difficult situation at the moment. But one thing to understand is that you need to have a funding already when you apply for the residence permits. So you need to have funding before you arrive. So part-time jobs is about building networks, learning about Finnish culture. And yes, it can help in funding, but you have to understand that it has to be part of the sort of experience and not something that you require to have before you come, because you will not receive a residence permit on the basis of I can work when I come, because you need to have funding already. So it's kind of like an extra thing. A lot of the students find the job opportunities during, for example, the second year, so it helps, but then you have to do the master's thesis, which is quite a lot of work. So there's a combination of you need to put your studies first, and part-time jobs cannot sustain you in Finland. You have to have the means before you apply for residence permits and to upkeep your residence permits. And the level was a little under 7,000 euros. Right, I see. And so another question is about applications. So I understand that you have bachelor degrees and master's degrees. Yes. But if I remember correctly, you do not have any PhDs, or do you? We do. So we call them doctoral programs, so PhD programs. So we have about 22 of them in all of the fields that we educate in. And sometimes they are annual applications for them, sometimes biannual for some of them. So they're not open every year. And some of them are open twice a year for application. Those are often, but not always, funded by the university. It depends on the research team that you will go into and the program and so on. So when you go to our main website, you will easily find all the list of the doctoral programs that are in offer, for example, this year, and what kind of research they do and what they are looking for. Thank you very much. And another question is more about life as international students at Tampere University. So for people who are interested in applying and wondering what would their first months as international students are going to be like in terms of common challenges, things to adapt with, and how to get used to the education system, how is the survival tips and tricks, so to speak, would be like? I think Camilla is the perfect expert in this field. So do you have any tips for surviving Finland and Tampere? Okay, alright, I'm gonna answer this in Indonesian. Jadi tantangan pertamanya mungkin cuaca, tergantung kalian datangnya di bulan apa. Tapi kalau kalian datang di bulan summer, dan mulai kuliahnya September, maka akan kemungkinan cukup gampang transisinya nanti masuk ke winter. Tentunya waktu pertama kali datang dari suhu 30 ke suhu 15 untuk summer di sini agak kaget ya, tapi itu masih bisa bertahan kita di sini dengan jaket tipis-tipis. Itu pertama suhu. Kemudian yang kedua mungkin dari segi makanan. Kalau kalian khawatir nggak bisa makan makanan Eropa, roti, jangan khawatir karena di sini beras itu banyak bisa dicari. Gitu. Dan kalau kalian bisa hidup dengan masak jamur atau sayur-sayuran, di sini banyak bumbu-bumbu instan, jadi jangan khawatir untuk masalah makanan. Kemudian kalau mengenai pendidikan di sini, percaya deh kalian tuh pasti bisa survive. Kalau kalian di Indonesia, menurut saya standar di Indonesia itu malah lebih kuat tekanannya dari dosen, kayak pressure-nya itu lebih tinggi. Di sini itu pressure itu bisa dibilang nggak ada sama sekali gitu. Pressure itu malah justru adanya kalau kalian ngeliat teman-teman kalian belajar tapi kalian nggak belajar, atau kalian misalnya udah waktunya ngumpulin tugas terus kalian masih misalnya sibuk ngerjain yang lain gitu. Tapi kalau dari sekolah ya, dari universitas itu pressure-nya bisa dibilang lebih rendah dari Indonesia gitu, karena kompetisi di sini tuh nggak ada antara mahasiswa, nggak kelihatan. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, di sini tuh sistemnya independence. Kalau kalian goalnya itu pengen ambisi tinggi, ya kalian kejar itu sendiri, tapi belum tentu orang lain itu punya ambisi yang sama seperti kalian. Jadi jangan khawatir mengenai IPK atau jangan khawatir mengenai bahasa Inggris kalian gitu, karena orang di sini tuh keuntungannya di Finlandia adalah orang di sini bahasa Inggrisnya itu bagus, tapi mereka bukan native. Jadi kita nggak akan minder juga gitu, karena sama-sama kita bukan native, tapi kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris semampu kita gitu. Jadi yang pertama, waktunya habis, maaf.
Okay, yeah. Okay. All right. Thank you very much, Ms. Joanna and Ms. Camelia, for introducing us to Tampere University and sharing your insights. Unfortunately, we're running out of time, and Yes. this is the end of our Q&A session. So thank you very much for being Thank here you. with us. I would also like to remind the audience of this webinar that EHAF 2020 will hold virtual fair for Friday and Saturday, where you can consult directly with the university representatives, including Tampere University. You can access the virtual fair through event.ehaf.id. Thank you very much for watching, and see you at the next session with Chalmers University. Thank you. Bye. Bye.